ਤਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਵੈਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਤਾ ਵਿੰਟਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਰੀਕਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੀਕਰੈਕਟ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, we will start with speaking section and I will take your speaking. My name is Satnam Singh Sohol and I'm your examiner today. Could you tell me your full name, please? My good name is Dilpreet Singh. Okay, Dilpreet, what should I call you? Please call by my first name Dilpreet, because everybody calls by my first name Dilpreet. Great. Where from are you? I hail from Sna, which falls in district Sangrur. Okay. Let me ask you some questions about weather. Do you prefer hot or cold weather? Well, I prefer both because in the cold weather, there are some kind of uh, possibilities which are available. Like we can, a person have a choice to choose a variety of clothes for wearing, and on Hmm. the other hand, in the summer, the people can uh, do enjoy the summer by sleeping on the terrace. Hmm. Okay. Uh, what is the weather like in your hometown these days? Can you explain me in few words? Well, these days, their winter season has come, and nowadays it is very cold to these days. So I think it's a winter season. Hmm. Do you have the habit of checking weather forecast regularly? Honestly, I don't have a checking the weather in my daily routine, but whenever I want to go uh, somewhere else, so I definitely check the weather for taking my journey very easy. Let's talk about some other question types, and I'd like to have a discussion on going to cinema. Are you one of the persons who likes to go to cinema on regular basis? Being a cynical person, I love to go cinema on a once in a month because I'm a student, so I don't have a time to go to the cinema in my daily routine. So I prefer to go cinema once in a month or once in a week. Hmm. Okay. Do you often go to cinema with your friends or family? Well, I prefer both. Whenever my family has a quality of time, then I always prefer to go with my family. On the other hand, when my friends encourage me to go to the cinema, then I prefer to go with my friends for enjoying the movies in cinema. What kind of movies you loved when you were a child? Well, I vividly remember that when I was a child, then I always prefer to watch the adventurous movies because I had a keen interest in the adventure. Hmm. Okay. What do you mean by adventure? Well, in the childhood, there are so many types of movies in which they there are so many movies like adventures in which the most of the animals which are very dangerous and some kind of missions which which a performer has to be completed. Hmm. Let's move on to have discussion on watching TV programs. What kind of TV programs are you interested in mostly? Usually nowadays, I don't like to watch series, but on my mobile, I often like to use the Netflix app on which I also watch web series about the Korean people. What kind of TV programs are mostly popular in India and why? Well, in my nation, there are so many types of TV programs which are popular. First of all, I can say there are so many web series which I can say these types of web series are very popular about the TV actors biography and some kind of the musical art. Hmm. Okay. Do you think that the use of TV programs has declined or increased in recent years? I guess so. The use of TV programs is inclined this year because nowadays the people
like to entertain themselves by watching these kinds of programs. Mhm. That's great. Okay, so this is end of your speaking part one, and now we will move to speaking part two. And I'd like to give you a topic on which you have to speak about 1 to 2 minutes, and I'll allow you 1 minute to think about the ideas, or you can make some notes if you wish to do. Did you get my point? Yes, sir. Great. So I have shared the screen of my laptop, and you can see the cue card is there on the screen. The topic is describe a mobile phone application you use to learn a new skill. What it is, when did you use it for the first time, how it helped you, and how do you feel about it? Take some time, collect some ideas, and then speak. Ready, Mr. Dilpreet? Yes, sir. Start speaking, and I will stop you once the time is over. Don't stop before that. Well, I've always been fascinated in trying to different kinds of mobile phone application in my smartphone, which helps to increase my skills. And however, here I would like to talk about a mobile phone application which I used to learn a new skill. Uh, the app name is YouTube, which is very convenient app nowadays because this app is used by a majority of people from the different kinds of nations. And if I talk about the first time when I used this app, I vividly remember that when I studied in the fifth standard, then my friend told me about the features of this app. And then I started to use this app for learning new types of skill, and along with learning, I also learned how to entertain myself by watching the comedy videos on this app. Apart from this, uh, it has also has to gain new type of knowledge, which is very useful in my work. And for instance, being a fitness freak person, I also uh, seek so many exercises which have to keep fit my body, and and I usually find so many exercises on this app which have to boost my immunity. And I felt very delighted after using this app because this app helped me a lot for learning new skills. And at the end of the YouTube app is that kind of mobile application which I use to learn new skills. Okay. So thank you so much. Uh, Yes. do you still use that application to learn new skills? Certainly, this app is very convenient for use, and whenever I face difficulty in any field, then I always prefer to use this app for learning new types of skills. Okay. So thank you so much. And this is end of your speaking part two. And now we would move to speaking part three. Let me ask you some more questions in speaking part three. What are the advantages and disadvantages of using mobile phone applications? Well, I guess so. There are so many merits and demerits for using a mobile phone application. And if I talk about the benefits of using a mobile phone application, the first of all, people can learn new things from by watching the videos on the social media app. And on the other hand, if I talk about these kinds of apps, some kinds of apps which are very interesting, and people don't like to quit that app, and it is a very time wasting app which which also lead to time waste. Hmm. Okay. What what type of applications are more popular among youngsters these days? Well, in my opinion, there are so many kinds of apps such as social media, in on which young people also like to stay online, such as Instagram, Snapchat, and Facebook.
where nowadays youngsters frequently post their activities which they do in their daily routine uh, for showing to other people what the type of activities has been done by them in their daily routine. Hmm. And any other kind of applications apart from social media apps? Uh, I think that some youngsters always like to use the uh, play a games app on which youngsters spend a lot of time for improving their cognitive skills. Hmm. Okay. Do you think the trend of using mobile applications will grow in future? Mm. Definitely, the trend of using the mobile phone application will be risen in the future because people have a curiosity to try to use their different kinds of new apps by which they have a demand to use a new type of application which has to entertain themselves and uh, gain knowledge about their field. Hmm. Okay, so trend will increase or decrease? Trend, uh, I also mentioned that trend will be increased. Will those companies that do not have mobile applications for their business survive? Sir, could you repeat the note? Will those companies that do not have mobile applications for their business survive in future? Well, certainly, I believe that kinds of companies will not survive in the future because nowadays there is a trend which is very which follow increasing trend such as the work from home. People also choose this thing because people do not have to pay the cost of for traveling and they can do work at sitting at their home. So these kinds of companies be will not be uh, earn a much more profit as compared to other companies. Okay. So will they survive or not? Uh, so they will not survive. Okay, that's great. So thank you so much. And this is end of your speaking. And I wish you all the best for your future. So Thank देखो दिलप्रीत मैं ਤੁਹਾਨੂੰ feedback देना है. I will give you 6 band in speaking and why you got 6. There are some reasons behind this. ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਦਰ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਐਂਸੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਤੇ you. ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੱਲਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਆ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 by 1 ਦੱਸੂਗਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਮਾਈ hometown winter season is going on when we wake up in the morning we can see fog and mist in the air and hardly we see sunshine in the afternoon in the evening time again temperature drops down to the lowest point and I think this is how the weather condition is there in my hometown these days तो ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਸਿਨੇਮਾ ਇਨ ਏ ਮੰਥ ਇਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਨਸ ਅ ਮੰਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਮੂਵੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਵੈਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਚ, ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਤਾ ਵਿੰਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, 1.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਰਨ ਨਿਊ ਸਕਿੱਲ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੋਲਤਾ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਕਿੱਲ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਕਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਨਾਟ ਬੈਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਈ ਵਾਚ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਚਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਨਾਟ ਬੈਡ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੈਸ 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 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟਨਲੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ देयर आर ਮੈਨੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਦਾ ਮੇਜਰ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡrawback of using application is, ठीक है, they disturb us because notifications and alerts are coming on regular basis, so we can get distracted from our main task, like ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਪਰੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਰੀਕਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੀਕਰੈਕਟ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ।